How to become hugely successful with Amplivo, Part 3, Tuesday, 13th of August, 2024. Let's get going. First of all, let's have a recap. This is important. Repetition is important. There are two secrets for success in network marketing. You know this by now: duplication and personal development. Tonight will be about the personal development. The short presentation is by far the most important instrument of duplication in the Academy, and thus in the whole of Amplivo. We want you to be independent representatives of Amplivo. That means that you can be independent of any presentation that's going on a regular basis, on a Tuesday evening, on a Wednesday evening, on a Saturday morning, whenever it is, that everyone is able to do the short presentation wherever they are. Yeah. And when you're doing it, just remember that your guests have three questions, either consciously or unconsciously. That's not important. All the analysis, all the data, all the information, all the facts show that there are just three questions that are important. The first one is it easy? Can I do it? That's the most important one. The second question is, can I earn money with it? That's the reason people look at a business opportunity presentation. And the third one is, what's the product? Always remember, we have a product that everyone needs and nobody has. That's fantastic. Everyone needs it, nobody has it. But even then, if your guest has the feeling that it's a bit complicated and I can't do it, they're not interested. And if your guest has the feeling, well, I could do it, but it doesn't look like you can earn much money with it, they also won't do it. You need to have good information so that they can answer all three questions for themselves. And if they say yes to each question, congratulations, you've got a new partner. Every single piece of information that does not serve to answer one of these three questions is superfluous and counterproductive. Counterproductive is negative. That means don't speak too much. Less is more. Let's have a recap about the right start. Follow the flow and sequence of the presentation. Now, with the right start, you've got the freedom to say what you want to say for each page. It's not the strict duplication like in the short presentation. We have not given speakers guidelines for the right start, but it's good to follow the flow and the sequence of the slides that we've created for the right start, because there's a reason behind each one. Bring each page to life with your own words. That's why you're the speaker for the right start. You're breathing life into the content of that page. To do this, regularly attend the presentations and trainings. Now, hopefully you'll have a guest at each presentation, or a new partner who you've managed to register during the week because you did the short presentation, and later perhaps the right start. But go there regularly, even if you don't have a guest or a new partner, so that you can hear what the person is saying. Listen carefully to each speaker and learn from them. Collect what you like best for each page and what best suits your own style of expression. That's the right start. So that's important. I want to go through the Wheel of Success. Jean-Luc Bay did such a fantastic job last week training on the Wheel of Success. I'm going to show it to you slightly differently. I've prepared this for you. It's got, of course, the same four basic parts that Jean-Luc took us through so well last week. Let's have a look. The first part is write your list of names. You can't go wrong. Everyone you know. Everyone you know. Either they'll become your client or your partner, or they will lead you to people who become your clients or your partners. Invite. The invitation is so important. We've given you the text. If I could show you how you can help clean up the planet and earn good money at the same time, all from the comfort of your own home, would you be interested in hearing more information?
That's the basic thing. There's a reason that we've written it like that, yeah, but that's how you should invite. And remember, hearing a yes or hearing a no doesn't matter. It's not your job to get a yes. It's your job to get a yes or a no. A no has the same value as a yes. So you need no fear of rejection. Present. With the short presentation, with the speaker's guidelines, with the trainings that we've been doing, you can do the short presentation morning, afternoon, evening, in the middle of the night. It doesn't matter when or where, in a cafe, in a restaurant, on a park bench, at someone's home, in a Zoom call. You can do the short presentation. We are enabling you. We are empowering you to be able to do that. And after the presentation, you ask, first of all, what did you like best? And you start speaking about whatever they say. You do not start speaking about what you like best, because don't take it personally, but take it personally if you need to. Let's get you out of the way as an issue so that your guest can stand in the forefront of everything that's happening. Don't put yourself in the way of being able to register a new partner. Ask them, what did you like best? And after you've spoken about that, and maybe another thing, you will ask, are you a number one or a number two? And we'll be explaining more about that. Your host has been sorting for you. After the short presentation and after the testimonials, 1 or 2 testimonials, your host has sorted out for you by saying, we know 3 different kinds of reactions to what you've just heard. Number 1 says, great, I've been looking for something like this for a long time. Where do I register? How do I get started? We invite you to stay for the second part of our presentation now, the right start, and we'll show you exactly what you need. Number 2 says, interesting, I still have some questions. We invite you to stay as well, so that you can get answers to the questions. So you can either become a number 1, wants to get going, or a number 3. For whatever reason, a number 3 says, this is not for me. We respect your decision. Thank you for being here in the presentation. Stay in touch with the person who invited you tonight so that you can become plastic neutral by a plastic waste removal service. But obviously what's coming now, the right start, is not for you. But thank you for being here up until now. So number 1 wants to do the business, and number 2 still has some questions. Here we go with what we call the right start. So the host has done this for you. So you can ask your guests afterwards, after you've asked them what did you like best, you can go on to ask them, well, you are a number 1 or a number 2. And if someone says, I don't know, tell them what they are. You say, oh, you're a number 2. You don't know. Yeah. What else would you need so that you can make a decision? Please let me know. And that's how you carry on, you see. You ask, yeah? And then you register them straight away. More about that in a moment. Immediately register them and get them to a training as soon as possible. The reason for that is something I'll be telling you a bit later. Do the trilogy exercise with them. If you've already done it enough times, you can never do it enough times. Move on, tell them to do the trilogy exercise, the 3 weeks, make sure they visit the academy. But the best thing is to do it with them. Yeah, if you've got a couple of new people starting, do it in a group. Do once a month, the trilogy exercise all together. You'll learn something new each time. And then just duplicate. Duplicate means you do it again, and it means you help your new partner to duplicate and to do with their guests and with their new partners what you have done with them. This is what duplication means. And then you just keep doing it over and over again. Check your name list, invite to a presentation, ask them the questions, register them straight away if they want to get going, attend the trainings, do the trilogy exercise with them, and do it all over again. That's duplication, and again and again and again and again and again and again and again. And once you've got a few partners,
registered and doing that with their new guests, they're duplicating, you're starting to earn good money. Take a little rest if you want, take a week off if you want, spend the good money that you're earning, and then come back. And what do? You do it again and again and again and again and again and again and again. It's always different. It's always new. It's always exciting. Yeah. Love it. Love the wheel of success. Love the whole process of helping people to improve the quality of their lives while they're helping to clean up the planet. Why register them straight away? Because there's something called the law of diminishing intent. We've been through it. Here it comes. The longer you wait to take action, the less likely you are to take action. So your guest is excited, is a number one, wants to get going. Their excitement to register and to get going is the most on the very first day. If you say, I'll phone you again in 2 or 3 days' time, their intent to start and to register has diminished. Each day a little bit less. You know that from yourselves. We're all human. This is the way it works. Strike while the iron is hot. Make hay while the sun shines. That's the law of diminishing intent. Get onto it. How do you overcome for yourself, this is personal development, the law of diminishing intent? Identify what is stopping you from doing what you know you should do. That's generally for life, but also especially with Amplivo. Do you have a fear of public speaking? Study the short presentation and the speaker's guidelines. Do you have a fear of rejection? You're going to invite someone, they could say no, they're not interested in a business opportunity. Study the Wheel of Success Part 2, invitation. Do you have a fear of being overwhelmed? It could all be too much for you. You'll have a new partner, they might be asking you questions, this, that, everything else. Study the Wheel of Success Part 3, presentation, what to do before and after the presentation. You will no longer be overwhelmed. And if you have a fear of responsibility, study the Wheel of Success Part 4, training. Your only responsibility is to help people do what they're supposed to do. The trilogy exercise, visit the academy, go to the trainings. That's your responsibility. It's not your responsibility that they become successful. That's not your responsibility. Your responsibility is to show them where they can find all the information, all the training they need so that they can become successful. That's your responsibility. Show them where it is. Okay. That's what we've been going through up until now. There is something new for you as well. I am very happy now to hand over to one of our very best partners in the whole world. She's got a lot of experience. She's building a great team. She's a fantastic trainer. She's building up a structure, a system of training in France and in other countries, developing new leaders. This is a very special person. And I'm so happy that she accepted my invitation to do the training tonight on team building. It's something she knows a lot about. And I know that she's worked hard on herself as well with the personal development. So everyone, please make good notes. Please listen carefully. This is Lumina, and over to you, Lumina. Thank you so much for being here. Thank you so much, Elliot. Merci beaucoup. So, hi, everyone. I'm going to introduce myself in English, but I'm going to make the training in French so we can play a bit with the language. Merci beaucoup, Elliot, for inviting me and for me to be here for all of you guys. So my name is Lumina. I am 46 years old. I live in Ardèche. I was living in, alors let me just change the speakers up the way it is pinned, if I can manage to do something. Yes. Voila. So I was living 20 years in India.
where I did some business for these 20 years. And now I'm back in France from a few years, living in a small village. And I'm super happy that I met Amplivo in 2021. So the company was still young and I grew up with them and I'm still keeping on growing with the company and growing the team. And I'm very uh, pleased actually and touched that yes, I will speak in French. I know, Amit. Je suis vraiment touchée que Elliot ait pu m'inviter justement à être ici pour partager avec vous ce que j'ai appris grâce à Elliot, grâce à l'entreprise et comment est-ce qu'on va pouvoir justement développer euh, tout ce qui va être le développement personnel. On a vu avec Elliot déjà la route du succès, qui est vraiment quelque chose de très, très important, hein. Ces étapes, en fait, de la trilogie sont vraiment la base de notre développement. Donc, la présentation courte, la route du succès et le développement personnel. La présentation courte, c'est vraiment dans le faire. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je possède mes outils très simplement et de manière duplicable? D'accord. Ensuite, on passe sur justement la route du succès. C'est un petit peu le lien déjà entre la pratique et ma posture personnelle pour pouvoir avancer et aller justement vers le succès. Et là, aujourd'hui, on va voir cette troisième partie qui va justement être sur le développement personnel. Donc, ça fait partie de la trilogie. Je vais vous partager mon écran. Hop, j'espère que s'il y a quelqu'un qui peut me faire signe Oui, et me oui, dire yes, we can see all. Perfect. Alors, oui, ça va. You trying to get it to move? hop, you have it full. Hein? We are right. So Yes. here we go. Donc, on va parler de la construction d'équipe aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est disponible dans l'académie. Vous allez le récupérer dans l'académie. C'est la troisième partie de la trilogie et c'est vraiment très, très important parce qu'on va parler des qualités que l'on doit développer. How shall I move it to the next slide? Here. OK. Les qualités qu'on va développer dans la construction d'équipe. Donc, on a plusieurs qualités. Et en fait, cet exercice, vous allez voir, on va le faire sur notre troisième semaine. La première semaine, donc, on avait parlé de travailler la présentation courte. La deuxième semaine, la route du succès. Et sur la troisième semaine, eh bien, nous allons travailler sur nos qualités de leader pour la construction de notre équipe. Donc, 7 jours dans une semaine, on a le temps de méditer sur 7 qualités qui vont être notre base. La première, ce sera tout simplement de développer de bonnes relations. Je ne vais pas prendre le temps de toutes les faire, mais on va s'attarder sur quelques-unes d'entre elles. Et les gens, celle-ci, c'est donc développer de bonnes relations. Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Et en fait, ce qu'on vous conseille vraiment de faire, et refaites-le avec vos équipes, à chaque fois que vous inscrivez quelqu'un, vous le lancez dans la trilogie. Et sur cette troisième semaine, éventuellement, relisez-vous aussi les phrases parce que vous verrez qu'il y a toujours une nouvelle perception, une nouvelle posture, encore un petit centimètre d'aisance en plus, encore la possibilité d'élargir un peu plus votre zone de confort de façon à pouvoir adopter encore une meilleure posture face à votre réseau et dans vos relations. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça travaille sur nos relations personnelles, mais aussi sur nos relations professionnelles. Et on se rappelle, hein, c'est du marketing relationnel. Donc, on a besoin de pouvoir avancer. Le matin, prenez cette phrase, écrivez-la, laissez-la travailler dans la journée. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Et le soir, avant de vous coucher, relisez-la. Et je vous partagerai ensuite comment justement avec Elliot on s'est rencontrés et l'exercice qu'il m'a fait faire. Et à quel point c'est important d'écrire le soir ou de lire, pardon, le soir avant de vous coucher. Parce qu'il va y avoir autre chose qui va pouvoir travailler dans votre cerveau, dans votre être pour intégrer la qualité dont vous avez besoin. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ces 7 qualités et de vous noter de 0 à 10.
J'en suis où sur développer de bonnes relations? Diriger avec humilité, j'en suis où sur cette qualité-là? D'accord? Et puis ça, vous faites cet exercice, comme vient de nous dire Elliot, tous les mois, vous reprenez, hop, chacune de ces qualités. Où est-ce que j'en suis? Ah ben tiens, ce mois-ci, ça serait bien que je travaille un petit peu plus telle ou telle qualité. Juste pour augmenter un petit peu votre note, même si vous êtes déjà à 8 sur quelque chose, mais vous pouvez toujours faire du 8,5 ou du 9 sur 10. D'accord? Diriger avec humilité, j'aimerais bien prendre un peu de temps sur celle-là. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Dan Rayland? Il nous dit, préoccupez-vous davantage de faire en sorte que les autres se sentent bien dans leur peau, plutôt que de chercher à ce qui vous considèrent positivement. Et ça veut dire quoi? Pour moi, en tout cas, vraiment, ce que j'entends dans cette phrase, c'est que ça me demande d'être à l'écoute de l'autre et d'être au service de l'autre. L'objectif, c'est que la personne se sente bien dans sa peau. Tout à l'heure, Elliot nous disait, on les aide à trouver qui ils sont. On leur pose des questions. On leur pose la question et ensuite on va communiquer avec les personnes en fonction des réponses qu'ils nous ont données. Et donc, si on se met sur leur mode de communication, si on fait en sorte qu'ils se sentent bien dans leur peau, plutôt que de chercher à ce qu'ils nous considèrent, donc on n'est pas là, nous, en train de chercher à prendre du crédit. On est vraiment au service de l'autre. Et c'est en accompagnant l'autre vers sa réussite que ça va être au service de notre réussite. Et c'est ça la magie de la vie, hein. C'est qu'en fait, quand on donne, d'une manière ou d'une autre, on va recevoir. Donc l'objectif vraiment dans le marketing relationnel, c'est ce jeu de donner, recevoir. Et si vous vous positionnez vraiment dans cet espace-là, eh bien vous allez aussi pouvoir recevoir. Donc à vous de regarder cette phrase, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Si pour vous, elle évoque encore quelque chose de différent de ce que je viens de dire, il y a aucun problème, c'est génial. Hésitez pas à prendre note et le soir à relire cette phrase avant de vous coucher. Et le lendemain, 3e jour, on revient sur apprenez à écouter. Donc là, on était sur diriger avec humilité et on se rend compte que diriger avec humilité nous amène déjà vers la posture d'écoute. Simone Veil qui nous dit l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Soyez curieux. Il faut être curieux. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez de ceux qui vous entourent, à quel point vous êtes curieux. Montrez l'exemple. Donc notez-vous, hein, montrez l'exemple, vous êtes à combien aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10? Est-ce que vous marchez votre parole? Moi, j'aime bien cette phrase. Le monde est changé par votre exemple, pas par votre opinion. D'accord? Donc, quand vous avez des clients, des oursins, des personnes qui vous posent une tonne de questions, eh bien, votre posture en tant que leader va inspirer aussi chacune des personnes qui travaillent avec vous. Donc, comment est-ce que ça, c'est un exercice génial. Vous pouvez prendre le temps d'écrire quel est le leader idéal que je souhaiterais être. Comment je me comporte? Comment je réagis? Comment je réponds? Comment j'accompagne? Quelles sont mes qualités d'écoute? Mes temps d'écoute? Quel temps je consacre à moi-même aussi, à mon développement personnel, à mon bien-être personnel, c'est-à-dire à mes temps de famille, à mes temps de ressources. Quelles sont mes ressources? Prenez le temps d'écrire tout ça et du coup, ça vous positionnera vraiment sur la posture du leader idéal que vous souhaitez être, en incluant bien ces 7 qualités. D'accord? Faites cet exercice, écrivez-le. Si vous avez du mal à vous positionner en tant que leader, si vous êtes trop manager au lieu de leader, c'est-à-dire que vous ne montrez pas assez l'exemple, mais vous managez justement tous les problèmes de chacun au lieu d'autonomiser votre équipe, parce que vous êtes peut-être un peu papa poule ou maman poule, il n'y a pas de mal, mais à un moment, il faut sortir de ce rôle et justement autonomiser l'autre pour qu'il puisse grandir, aller lui-même vers sa réussite. D'accord? Tout à l'heure, Elliot nous a dit, nous ne sommes pas responsables de la réussite de nos partenaires, mais nous sommes responsables de leur donner les outils pour qu'ils puissent réussir. Donc, montrez l'exemple. Faites aussi les bonnes choses pour vous et donc pour les autres. Créer une culture d'équipe. Nous sommes peut-être tous venus sur des bateaux différents, mais nous sommes maintenant dans le même bateau. Ça, c'est génial. Le moment des témoignages est génial pour ça, pour montrer qu'on vient tous d'horizons différents, mais qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. C'est ce bateau en pivot corsaire. Et devenez un bon mentor. Vous ne serez pas un bon enseignant si vous vous concentrez uniquement sur ce que vous faites et non sur qui vous êtes. Donc, on revient vraiment sur cette notion de développement personnel. C'est important de pouvoir avoir une posture la plus alignée possible, en fait, de façon à ce que déjà vous soyez pas touché trop par ces événements extérieurs,
que vous puissiez gérer, on l'a vu dans la roue du succès, que vous puissiez gérer ces vagues émotionnelles, mais surtout que vous puissiez rayonner votre projet, ce que vous portez, les qualités nécessaires pour que chacun puisse s'inspirer aussi de vous pour avancer vers sa propre réussite. Et celle-là, moi, je l'adore. Dans chaque bloc de marbre, je vois une statue aussi clairement que si elle se tenait devant moi, façonnée et parfaite dans son attitude et son action. Je n'ai qu'à tailler les murs rugueux qui emprisonnent la belle apparition pour la révéler aux yeux des autres, comme je la vois moi-même. Pour moi, cette phrase de Michelangelo est vraiment, Elliot, je te remercie d'avoir choisi cette phrase. Je la trouve tellement, mais tellement révélatrice de la posture d'un leader qui est vraiment, en fait, tous mes partenaires. Je vois, en fait, la statue merveilleuse qui existe déjà en elle, en eux. D'accord? Et dans son action et dans son attitude parfaite. Et des fois, cette personne, je vais juste pouvoir l'aider à exprimer ça. Et en fait, juste par ma présence, par l'exemple que je donne, par les outils que je lui fournis, eh bien, ça va être ma façon à moi de pouvoir tailler les murs rugueux qui emprisonnent cette belle apparition pour que cette personne, elle puisse se révéler aux yeux des autres et à ses propres yeux, comme moi je la vois. Et si vous arrivez à vous positionner de cette manière-là, vous aurez une patience géniale, vous aurez une justesse géniale et vous allez tout à fait être capable de dire à vos partenaires, autonomise-toi. Vous pouvez dire non comme un enfant, comme une maman dirait non à son enfant en toute bienveillance et c'est OK. D'accord? Vous avez tout à fait le droit de poser un cadre, mais toujours en portant cette vision merveilleuse de la perfection qu'est l'autre et de la perfection qu'il peut atteindre, en portant son objectif, son pourquoi. Donc ça, c'est vraiment une phrase que j'aime énormément. Si vous voulez vous élever, élevez quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez pas pousser quelqu'un vers le haut d'une échelle à moins qu'il ne soit prêt à grimper. Ce n'est pas la beauté d'un bâtiment que vous devriez regarder, c'est la construction de la fondation qui résistera à l'épreuve du temps. Donc, celle-là, c'est votre fondation et c'est vraiment à vous de construire vos fondations. Elliott et l'académie nous fournissent une fondation merveilleuse pour réussir notre business, pour réussir dans le développement d'Amplivaux. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ces outils parce que seuls nous ne sommes qu'un seul mot. Ensemble, nous sommes un poème. Donc, l'objectif, c'est vraiment comment est-ce que je vais sortir de ce Elliot, peux-tu arrêter, s'il te plaît, le partage d'écran pour moi? Parce que je ne sais pas comment le faire avec mon ordinateur. Ça serait génial et comme ça, je peux continuer à vous parler juste 2 minutes de plus, Je crois que tu dois fermer en bas. Il y a quelque chose. mais je ne le vois pas, j'avoue. Alors. Where you started to share the screen, it's the same button straight there. You did it. Yes, I found it. Thank you Very so good. much. Sorry, guys, it's a new computer, so I'm a bit I'm a bit lost with it. OK. Donc j'espère que ce training, vous apportera vraiment la lumière sur la posture les postures, en fait, que vous devez avoir et faites cet exercice. Vous écrivez cette phrase le matin, vous la relisez le soir avant de vous coucher et le lendemain, vous prenez la deuxième phrase. Et la première chose que vous faites sur le premier jour de la semaine de ces 7 qualités, vous les prenez toutes et vous vous notez. OK, moi je suis à combien sur cette qualité sur une échelle de 0 à 10? Et ensuite, vous choisissez celle qui pour vous est la plus dure, c'est-à-dire celle qui fait le plus mal, celle qui me manque le plus. Et puis vous vous posez cette question-là. Et vous allez trouver 3 réponses ou même 5 sans réfléchir. Vous laissez vraiment venir la réponse qui est: «Qu'est-ce que je peux faire?» qui est simple, facile, peu coûteux, que je peux mettre en place dès aujourd'hui, qui va me permettre de m'améliorer sur cette qualité-là. Vous vous posez juste cette question: «Selon moi, quelle est l'action simple, facile, peu coûteuse que je peux mettre en place dès aujourd'hui?» et vous prenez rendez-vous avec vous-même. D'accord. Si c'est, eh ben, écoute, je dois écouter un peu plus souvent de la musique ou je dois faire des pauses toutes les demi-heures ou et ben, pendant que mon partenaire me parle, je vais vraiment écouter et pas penser la réponse qu'il est en train de me dire à ce que je vais déjà lui répondre. OK? This kind of thing. So, voilà, je vous invite vraiment à utiliser cet outil, à respecter la trilogie, à le transmettre à vos partenaires et plus on pratique tous ensemble et plus tous ensemble on va être capable de rayonner le bel être humain que nous sommes et accompagner chacun vers sa réussite et en accompagnant l'autre vers sa réussite, eh bien, ça va être aussi au service
de nous-mêmes. Moi, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vraiment, Elliot, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que pour vous, c'était quelque chose de pertinent. Et Elliot, je te laisse reprendre la parole. Merci beaucoup, Lumina. C'était fantastic, fantastic. And I'm very grateful to you for a couple of reasons. First of all, you were so good that everyone now knows I was not exaggerating when I introduced you, as I introduced you. And secondly, I've been saying during the first two trainings, you can do the Amplivo Trilogy exercise over and over again because you learn something new each time. And listening to you now, you gave me some ideas. Listen, everyone, I put these quotes together over years. I've gathered them over years. I've put the 7 essential ones together, which I think are important for team building. Yeah. And I've done the exercise a few times. I've lived with these quotes. Listening to Lumina now, she gave me 1 or 2 more thoughts and ideas about some of these quotes. Yeah. You learn something every time. You don't stop learning. There's no moment when you can say, wow, now I've got it. Yeah. So Lumina, thank you on behalf of everyone, but also on behalf of myself for the inspiration of the great training that you just did. Thank you so much. Thank you. So let's carry on. And here we go. The rest of the training is important on personal development. And what do you know? It's about the importance of smiling, the first impressions. You do not get a second chance to make a good first impression. That makes sense, doesn't it? 80% of your opinion of someone you are meeting for the first time is formed within the first 3 seconds. You know that I love the neuropsychology of network marketing. 80% of your opinion of someone. We've got 3 to 5% of our brains being used consciously. The rest is subconscious, yeah, but it's sending messages up to the conscious mind as a feeling, as an impression, as thoughts. So when you meet someone for the first time, you are thinking subconsciously, where have you seen someone like this before? The same situation, the kind of clothes they're wearing, how it all came about. There's so much going on in your brain. Yes, it's true that 20% is still open for you to change your impression of that person. But if it's happening to you and you're meeting someone for the first time, a guest on a call, on a presentation, or live, shaking hands with them, saying hello, how about making a good first impression so that you don't need the 20% to change it later? Make a good first impression by smiling. People who smile are healthier, more successful, have better relationships, and seen by others to have more self-confidence. I'm giving you the results of analysis from all over the world here. All these things are worth having. So, and it's a simple smile, more benefits of a smile. Let's imagine you're on holiday somewhere. You're in a village and you can't find your way back to your hotel. And you meet someone, well, look, he's obviously from the village, he knows the way. I'm not sure if I want to ask him or not. Should we? I don't know. Yes, of course, look at that beautiful smile. He'll help you, he'll know the way. He might even walk with you some of the way until you get to the last corner you have to turn. But he's a nice guy, you can ask him. Also in the hotel, there's a young girl staying there. Uh-oh, she's not so happy, is she? She's on the beach, but did she have an argument with her friend, or did she lose her money somewhere? I don't know, she's not having a good time. Oh, sorry, she is having a good time. Look at that. Wonderful. Smile. Also in the village, you meet a young boy. Well, if you've got children of his age with you, you want to know whether or not you're going to let your children play with him or not. I'm not so sure, you know, he's not happy. What's happening at home? Has he got trouble? Oh, no, look at that smile. You can let your children play with him. He's going to be
absolutely a great companion for them. And there's a market in the village. He's got a stall. You'd like to buy some goods from him, but I don't know. Can you trust him? Can you not trust him? Not so sure. Oh, yeah, look at that smile. You can trust him. Absolutely. So there are first impressions. There's the importance of smiling. That's the difference that it makes. Smiling releases dopamine and serotonin in your brain. These feel-good neurotransmitters ease tension, relieve stress, relax muscles, slow the heartbeat, and lower blood pressure, as well as boosting the immune system. Smiling not only releases dopamine and serotonin so that you have a better mood, which lasts for up to 30 seconds. Can you imagine? Just move those muscles to smile, and for up to 30 seconds, you'll have a better, more positive feeling. But it also has these effects as well, and these are all worth having. Let's learn to smile a bit more. Now, here comes something that I'm very passionate about, very passionate. There was an analysis of how people take in what is being communicated to them. And since the 80s, since these numbers have been around, they have been so falsely, wrongly understood and taught. I used to get very annoyed about it until I realized I just have to spread what it's really about. And that's what I'm trying to do with you. 55% is body language, they said. 38% is intonation, what you do with your voice. And only 7% is content. So people have learned, because they've been taught wrongly over the years, body language is really important. It makes up the majority of how people take in what you are communicating to them. 55% body language. Imagine how important that is. So practice your body language and this and that. Yeah. No, how you feel about the 7% content, how you unite yourself with the 7% content, how you love your content dictates totally your 55% body language. And it's how you feel about the 7% content, how you love it, how you live it, how you're passionate about it, that dictates entirely your 38% intonation, what you do with your voice. That's why it's so important that you know about Amplivo, you understand the mission of Corsair, what we're doing, that you go to the academy, that you study the content. Because your body language and your intonation is going to be so much better when you do that. How you come across to people. Now, an important part of body language is what happens with your mouth. Just relax for a moment. Try not to think too much. Try not to expect too much. Just relax. Il faut être à l'aise et détendu au moment, s'il vous plaît. Ne pensez pas trop. That's all the same. They're all three the same. And look here. They're all the same. There's no difference there. And look here. They're all the same. No difference. And now look at what happens with the eyes. That's fascinating, isn't it? I love this. They say the eyes are the door to the soul. And it's true. But there's a key to the door, to opening it up or to keeping it closed. And that key is your mouth, the smile. So look at the guy on the left. Those are happy eyes. So if you're smiling when you're doing a training or when you're speaking to someone, you're going to open up what's inside you. They're going to know that you genuinely care about what you're talking about, that you're really here telling them that they can improve the quality
of their lives, yeah, that they can help us on our mission, yeah? Nice eyes. Look at the one in the middle, pretty neutral because the mouth is not doing much. And the one on the right, look at those eyes. Your brain is deciphering the message of the eyes right now, yeah? And the mouth is turned down, and that's what happens to the eyes, yeah? But remember, they were all the same up until the mouth appeared. So, alone we are but a single word, together we are a poem. Lumina said it beforehand, yeah? We're here to help each other. We're here to present in a way that everyone can profit from it. We're here in a way to comport ourselves in a manner which is respectful to all the guests who come in a presentation, to everyone in your team. Look after the partners in your team. They're worthy of your attention. They're worthy of being helped, and helped in the right way. They are worthy of you not doing too much for them. They're worthy of you not answering all their questions for them. They're worthy of you pointing them to where they can get all the information that they need. And that's in the academy, and that's in good trainings, yeah? And that's what we want to help you set up here in Mauritius. We were there in June, we loved it. I promised you we'd be doing these trainings. This is the third one in this cycle. I can't promise that I won't be training for you again sometime later this year or when I get invited. But I am at your disposal and I am looking forward to training for you again.